You are stupid. I'm telling you in front of everybody. You never went to school for agriculture. The manager did. You understand that? Is that clear? Tombe manja mwangwazi. Po. Thank you. Thank you very much. Thank you. Kwacha. Kwacha. Freedom. Freedom. Ufuru. Tendere. Mr. Chairman, League of Malawi Women, League of Malawi Youth, Honorable Ministers, Members of Parliament, Chiefs, ladies and gentlemen, I want to thank you very much for coming here in such large numbers as you have done. Look in front of me, to my left, to my right, because people have gone there because of the shade. They want to be near the shade there because there's too much sun over there. For all this, then, I want to thank you very much. Both the district chairman and the regional chairman have said things about me. I thank them for saying what they have said, because everything they have said is true. For example, this place here, where we are here on the estate now, when I came here, the land was being wasted. Nobody was doing anything about it. People were poor. They were going to South Africa, Johannesburg, Southern Rhodesia, Salisbury, working in the mine there, some of them working in the store. South Africa, Harare, Zambia, wena kugwira ntchito migodi, wena kugwira ntchito ya munda. Yet there was land here. Komabe kuno kunali chonde. Land over there where Chamwavi is. Kumene kuli Chamwavi. Land everywhere. Kunali dziko lalikulu. That was why, even before I came back, I started Chamwavi. Because it was not just a question of money, but starvation. People were starving. It was not just a question of that people were going about naked, no clothes, but they were without food. And yet, look at the soil. Chamwavi soil, Lisandwa soil, Chimamkang, everywhere good soil in the country. Yet, people were starving.
nthaka yakuchamwavi yakuna kulisandwa yakuchimamkango yachonde koma vanthu nkumavutika ndi njala. That is why I studied these estates. Nchifukwa chache nayambitsa ma estate amenewa. As this chairman said, so to the regional chairman, not to make money, but to help the country, to develop the country. Monga nena pa mpando akuno kasungu ndi achigawo chino ndayamba ma estate amenewa osati business andalama koma kuti akhale skulu yoti anthu anga aziphunziramo malimidwe. That is why general farming, press farming. Nchifukwa cha ndawonjezanso press farming ndi general farming. General farming for flu cure tobacco. General farming kuti zilima flu wa mpopi. Press farming for barley tobacco. Ndi kuti press farming izilima barley. Because when I came here, chifukwa mene ndikabwera European, both in the government and in the private sector, azungu onse kuyambira ogwira ntchito ya boma ndi ya business were saying that Africans could not grow flu-cured tobacco. akanena kuti anthu akuda sangathe kulima fodya wa mpopi. Fire-cured, yes, but not flu-cured. Akanena kuti wautsi iyi ndi akhoza kulima koma osati wa mpopi ayi. To me, that was nonsense. Kwa ine unalupusa kumeneko. African could grow any kind of crop once they are properly trained. Ndakhulupira kuti munthu wakuda angalime fodya wa mtundu uliwonse malinga ataphunzira malimidwe ake. After all, it was the European who were running CDC, Colonial Development Corporation, now Commonwealth Development Corporation over there. Ndazungu amene ankalimitsa pa CDC apa. But they failed, didn't make any money. Azungu adalephera. In Tanganyika, a huge scheme of groundnuts, it failed. Kutanganyika alimitsa somtedza minde yambiri koma idalepheranso. In West Africa, Gambia, egg, but they failed. West Africa kudziko lijamati Gambia adayika famu ya mazira idakanikanso. Over here, it was the European who failed. Kuno anala azungu adalephera. In Tanganyika, it was the European who failed. Kutanganyika adalepheranso ndi azungu. Over there in Gambia, it was European, not African. Ku Gambianso adakalephera ndi azungu omwewo osatanda akuda. Therefore, to me, that was stupid. Kwa ine kunali kupusa. So I told those in charge of the CDC, not here, but in London, the real people in London. Ndienda wauza azungu amene ankayang'anira CDC ku London. Not this here, but the real man in London. Koma wa mkulu wao ku London. I knew him. He had been governor of Kenya. Governor of Kenya. But he became chairman of CDC after he left Kenya. So I told him, look, you can close it, but let me use it as a school for teaching the African how to grow flu-cured tobacco. Ndiye ndamuuza kuti mkhoza utseka monga business yanu koma ine kumeneko ndifuna kuti ukhale school yophunzitsira abantu kulima fodya. He agreed. So yes, it's quite all right. Ndiye adavomera. So I asked them to leave 1 or 2 European to train the African. Ndiye ndawauza kuti asiyazungu awiri ayambitse sukuluyo yophunzitsira anthu fodya. Since that time, that place has been training Africans how to grow flu-cured tobacco. Kuyambira nthawi imeneyo malo amenewo akhala kuphunzitsa anthu kulima fodya. At the same time, I have my estates, Chamwavi, Lisandwa, here, Chimamkango, Nimchinji, Luelezi, and others like that. Komanso ine ndinawo anga mafamu ku Chamwavi, ku Lisandwa, Chimamkango mpaka ku Luelezi. And in these estates, of course, I employ European who are trained men in the production of flu-cured tobacco as well as barley. Mafamu amenewa ndalemba azungu amene adaphunzira kulima fodya wa mpopi ndiponso wa barley. When I'm on that subject, ndikukamba nkhani imeneyi, I've been told that there are some Africans at Lisandwa here. Ndamva kuti alipo wena anthu akuda. Who are the workers here at Lisandwa? Amene ali kuno ku Lisandwa. Who are the workers at Lisandwa? Amene mukugwira ntchito pano pa Lisandwa tayimirani. You come here. Amene mukugwira ntchito ku Lisandwa senderani kuno. Akuluakulu.
tapasa malo. Where is the supposed capital? Capital wa mkulu Where is watu wa Malawi pano palisandwa akapita akulu bwerani hapo. Any capital at all? Capital kuembera supervisor ayo capital yebo. Because I want to be blunt. Makapita unti amene. All right. I've been told that you do not want to listen to the manager. Ndamva kuti pano makapitawo simfuna umvera manager. That you say you know more about tobacco than he does. Akuti manena kuti Ford amamdziwa kwambiri ndinu usana ndiyeyo. You are stupid. I'm telling you in front of everybody. Ngati manena zimenezo ndiye kupusa kumene kuchita. You never went to school for agriculture. Kodi mdapita school ya agriculture? The manager did. Manager adapita. You understand that? Mwamvetsetsa? Is that clear? Mukumva kodi? To you, you just see the tobacco and the maize grow as it does. Inu mkaona chimanga chikukula, Ford akukula. You do not understand how it grows and why it grows. Simdziwa kuti kodi ikukula bwanji chimanga. Because you know nothing about nitrogen, Simdziwa za nitrogen, phosphorus, potassium. ndi potassium. You never went to school, I repeat. Simdapiteko ku sukulu. Therefore, you do not know anything about these three things: nitrogen, potassium, and phosphorus. Simdziwa nitrogen, phosphorus, ndi potash. But the European went to school of agriculture. Mzungu adapita ku sukulu yophunzira He Ford. was taught Adaphunzira kumeneko. something about maize, tobacco, and all other crops. Za Ford, za chimanga ndi mbewu zina adakaphunzira kumeneko. He was taught how much clearing of the field must be done before fertilizer is applied. Adaphunzira kuti munda alime motani asanatsire fertilizer. And how much fertilizer. Ndiponso fertilizer atsire wotani. You apply too much because you don't know. Inu nthawi zina manguunjika You osadziwa. do not know that fertilizer can spoil your crop if too much. Simdziwa kuti fertilizer mkatsiro ambiri angathe kuononga nthaka. Because I repeat, you did not go to school. You do not know the idea behind it. Chifukwa simnakapite ku sukulu kuti mmene ziyendera mkati mwa nthaka simdziwa. But I repeat, the European does. Koma mzungu amadziwa. He knows that nitrogen is for the plant to grow. Mzungu amadziwa nitrogen ndiye kuti mbewu ikule. When you see grass, any kind green like that, that is because of nitrogen in that soil. Mkaona msipu obiriwira, mtengo obiriwira nchifukwa mnthaka muli nitrogen. And then, if the plant of maize stands straight, Ndipo chimanga chija chikayima bwino ndi thanzi. it means there's enough phosphorus in the ground. Ndiye kuti mnthakamo muli phosphorus wokwana. Because when there is not enough phosphorus, the plant will be bending like this. Chifukwa pakapanda phosphorus mnthaka, ndiye muja chimanga chake chimakhala chofiira, chopepeya. Nitrogen for the maize plant to grow, Nitrogen nkuti mbewu ikule. but phosphorus for it to have strength, Koma phosphorus kuti ikhale yolimba, so that it can appear straight. kuti ili mjuike. But then potassium, Koma tsopano pafunikanso potassium, so that the maize can have chimanga. kuti mbewuyo chimanga Not msinde, not msinde. chibereke osati ukhale msinde ayi. Without potassium, it will be msinde. Popanda potassium nkuona paja mundo mankhala misinde. I repeat, the European manager knows this because he was taught in school. Ndibwerezanso mzungu amadziwa zimenezi chifukwa ku sukulu ya malimidwe adakamphunzitsa zimenezi. You were not taught that. Inu sadakuphunzitseni. That nitrogen means the plant to grow. Kuti nitrogen ndiye amene amati mbewu ikule. Phosphorus for the plant to be strong. Phosphorus kuti mbewu ikhale yabwino. Potassium for the plant to bear fruit. Ndi kuti potassium mbewu ibereke. Therefore, Choncho when the European manager tells you to do this, that, he knows what he's telling you about. kuti manager akambokuwuzani kuti apa mutere iyeyo akudziwa zimene He's not just saying it for the sake of saying it. sakuwangunena kuti alamulire ayi. No, he knows what should be done. Akudziwa zimene zoyenera kuchitika. Is that clear? Zamveka?
Is that clear? Zamveka. Is that clear? Zamveka. Anyone who does not want to listen can go home. Muzivomera zizimveka. Zumveka. If not, then go home. Ngarizukanika. There are many others who are looking for jobs now. Ngambira afuna kudzakhala ntchito pano. Is that clear? Zamveka. If the manager does anything wrong, which you do not like, manager akalakwa kuti inu then simufuna. report him to your party leaders. Mukamneneze kwa atsogoleri a chipani. Katora is there. Akatola ali konkuno. If Katora is not there, the chairman, regional chairman is there. Ngati akatola kulibe kuno akapichira apa mpando wa Yes. chipani chigawo chino alipo. If the manager does not, report him to Katora. Katora will tell the regional, either he will tell me himself or regional chairman will tell me. Ngati mzungu wakutukwanani kapena kulakwirani inu mukanene kwa atsogoleri a chipani kwa akatola. Kapena akatola palibe mukanene kwa regional chairman iwo adzandiuza ine. But not you to say, oh, this. No. Koma ino sanena kuti aisudziwa iwe ayi kumbali. Is that clear now? Koda matero nanga mwazamveka. All right. Zikoma kaleni. Yes. Inde. I'm happy because I've seen beautiful crops, Ndakonda kwambiri ifa ndaona mbewu zabwino. both tobacco and maize. Chimanga ndi fodya yomwe. Very, very nice indeed. Mbewu zabwino. Better than last year, as a matter of fact, Kusiyana ndi mmene zidalili chaka chatachi. because I was here last year. Chaka chatachi ndidabwera. But this year, the crops are much better than they were last year. Koma chaka chino mbewu zili bwino kusiyana ndi chaka chatachi. And if the rain continues raining as it is raining now, Ndipo mvula ikapitirira kugwa bwino. we should have much better yield, much better crops than last year. Pano tikhala ndi mbewu zabwino tikolola bwino chaka chino. And this Kusiyana is- ndi chaka chatachi. And this is, of course, that's what I want. Zimenezo zimene ndifuna ine. Beginning with, I want my people to have food, plenty of it. Choyamba ndifuna anthu anga akhale ndi chakudya chambiri. And then they must have clothing, Ndiponso akhale ndi chovala chambiri. good clothing. Zovala zabwino. And then they must have houses which do not leak. Ndiponso akhale ndi nyumba zosadontha. When you have good crop like this, maize and tobacco, Mukakhala ndi mbewu zabwino chomwechi. Chimanga ndi fodya. enough maize for your own food, Chimanga chakudya. then what is over or surplus you sell for money. Ndipo chotsalacho nkogulitsa kwa adimaka. Then you sell your tobacco for money. Nkogulitsa so fodya kupeza matambala. Groundnuts, both food and for money, Mtedza timachita msinjiro komanso timakagulitsa omwewo. but tobacco for money. Fodya timagulitsa. In that way, you have money. Njira imeneyo timapeza ndalama. With that money, you buy clothes for yourself and for your wives and children. Zikapezeka ndalama zimenezo timagula zovala, zinagulira ana zovala. This is what I want. Zimene ndifuna ine. I do not want, I repeat, my people to be hungry. Sindifuna ine kuti anthu anga azikhala ndi njala. I do not want them to be